గుడ్ మార్నింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఏజీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనము ఫొనెటిక్స్ యొక్క సిరీస్లో డిప్థాంగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిప్థాంగ్? డిప్థాంగ్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ two vowel sounds and pronounced as one sound is called diphthong. ఓకేనా? two vowel sounds కలిసి ఒక సౌండ్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వాటినే మనము డిప్థాంగ్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో హౌ దీస్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్డ్, అవి ఏ విధంగా పలుకుతాయి అనేది మనం నేర్చుకుందాం. రైట్, కమ్ టు దిస్. ఇది ఈ అనేది ఒక వావిల్ సౌండ్, ఆ అనేది ఒక వావిల్ సౌండ్. ఈ ఆ, ఈ ఆ, ఇయా. ఇట్ ప్రొనౌన్సెస్ యాజ్ ఇయా. Two vowel sounds pronounced as one sound. So it is pronounced as iya. For example, dia and fia. Yes. Next, ua pronounced as ua. Ua. Shua and tua. A is pronounced as ea. For example, kea and fea. Next, pronounced as ai, a, gate, day. So we pronounce Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, not Sunday, Sunday. So this sound, A. Next, oi, boy and voice. Next, I, five and mine. It is pronounced as I. Next to O, it is pronounced as O. Show, for, remember. And ow, it is pronounced as house, cow. These 8 diphthongs, if you remember how they are pronounced, you automatically speak in English fluently while using this phonetics. Okay na? Right. And you like it, subscribe and share it. ఏజీ సార్తో నువ్వు ఉంటే ఇంగ్లీష్ నీవెంతే. ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ క్లాస్తో మనం నెక్స్ట్ మీట్ అయిదాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఏజీ సార్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. థ్యాంక్ యూ.